before you, we want to give you the update how the diocese so far we have gone. The bishop of this diocese, Bishop Christopher Kakoza, is the one who's supposed to be here to give this press conference. But he has been for burial. We lost Monsignor Magembe, who's going to be buried today. And he's going to be represented by Monsignor Richard Kayondo. He's the vicar general of this diocese, who is going to give us the brief how far the diocese has reached as regards Namgong preparation. Monsignor, you're most welcome. Thank you very much. Dear people of God, this is an update on the Uganda Martyrs Day celebration, 3rd June 2025, by Rugazi Diocese. Greetings from Rugazi Diocese. First of all, we'd like to congratulate you all on the election of the new Pope, Pope Leo XIV. Let us pray for him, for good health, and a successful ministry in the chair of St. Peter. On a sad note, we'd like to express our condolences to the Archbishop and all the faithful of Kampala Archdiocese on the death of our beloved Monsignor Expedit Magembe, founder of the Bukalango Prayer Center. He touched and revived the souls of so many people. May his soul rest in peace. As you are well aware, last year, during the Catholic Bishops' Conference of June 2024, Rugazi Diocese was chosen to lead the Namugongo celebrations of this year, 2025. This was a great challenge for us as Rugazi Diocese, but which challenge we took on with a lot of enthusiasm and determination. I'm happy to inform you of our achievements and what we intend to do for the 3rd June 2025. When we received the news that Rugazi Diocese was the one to animate the 2025 Namugongo celebration, the first thing we did was to form an organizing committee. This committee is chaired by Father Godfrey Mbowa, who is here on my right, assisted by Dr. Augustine Kato, our diocesan head of the laity, who is here, with Mrs. Prosi Konde as secretary. Father Mugaga Kutesa is our communications officer. There are many committees, and we thank them all because these committees have not left any stone unturned concerning the Namugongo celebrations. We formulated a guiding theme which we integrated with the Jubilee Year theme announced by the late Pope Francis. The theme runs as follows: "O Lord, let me see again, I, your pilgrim of hope. O Lord, let me see again, I, your pilgrim of hope." This theme is now well known throughout the diocese. It is intended to help our people to renew their life in Jesus Christ. A special prayer in preparation for Uganda Martyrs Day celebrations was also inaugurated. It has been a daily prayer for all Catholics within the diocese. We came up with a work plan, which we published in a guiding booklet for Namugongo. This is the booklet. And this booklet explains the theme. It shows the organization
for the crusades. We have had Eucharistic Congress. Spiritual and sacramental renewal of our people has taken place, and many other things. There's also a summary on the Uganda Martyrs in this booklet. This year, 2024 up to now, 2025, May, has been a year of spiritual preparation. Namugongo celebrations need a lot of funding. I would like to thank all those who have contributed and all those who have promised to contribute for the success of the Uganda Martyrs Day celebrations. We are expecting to have a very colorful and nourishing celebration on the 3rd June 2025. We have prepared a very vibrant choir made up of 500 people, young and old, and it is made up of people from all the 34 parishes of our diocese of Lugazi. This choir is now ready for the 3rd June 2025 celebrations. We thank the instructors who have done a commendable job. We would like to thank the Catholic Secretariat. This is the Secretariat of the Catholic Bishops' Conference and its related bodies for the support and the guidance they have given us and they continue to give us. In the same line, we would like to thank the government of Uganda for closely linking up with us in order to have a peaceful Namugongo celebration. We have had various meetings with the National Organizing Committee for the Namugongo celebrations. This is the committee which brings together different ministries within the government with us, the Anglicans and the Muslims, in order to find the best way to celebrate Namugongo Day at those centers. We'd like to inform our viewers that on the 30th May 2025, which will be a Friday, we shall have the day of pilgrimage for the school-going children from all over the country. All children going to school will make their pilgrimage to Namugongo on the 30th May 2025. The reason we chose to have them come a little earlier than that was to give them enough time and opportunity to understand better and appreciate more the great gift of the Uganda Martyrs which God has given us, which otherwise they will not get on the 3rd June. We would like to thank the schools because they have already organized themselves very well for that great day, which will also be another climax for the Namugongo celebrations. On the 3rd June itself, 2025, we appeal to all priests, from all dioceses in Uganda and outside, on the 3rd of June, to converge in the Basilica on that morning, because it's from the Basilica that they will start their procession towards the island at 9 a.m. In the past, priests have been used to going straight to where they are going to sit, but this time we want them in the Basilica, and we shall have a grand procession to show the flowers of the church and the beauty of the church. The other main procession for the bishops and those who would sit at the island will start at 9:30 a.m. Otherwise, for the priests, it will be at 9, and then the main procession of the bishops will start at 9:30. We appeal also to priests to turn up for confessions during the novena, which will start on the 25th of May and end on the 2nd June of 2025. The novena will start on Sunday 25th
and end on Monday, 2nd June. So dear priests, turn up in big numbers every day because pilgrims will be there every day and they want to cleanse themselves. Let us be available to them. We also appeal to all pilgrims from all over the country, and most especially from Lugazi Diocese, to liaise very well with the security in order to have a safe pilgrimage to and from Namugongo. Please liaise very well. What they tell you, you follow, so that the pilgrimage can be colorful and very interesting. We appeal to all those who will be coming to Namugongo for the 3rd June 2025 Uganda Martyrs Day celebrations to register at their parishes and have their names accredited so that proper arrangements can be made for them for their own security and safety. So those who have not yet registered, please go to your parishes immediately, put there your name. You have a NIN number, put it there. You have a telephone number, put it there. You have a sub-parish where you come from, put it there. But I know and I've been told that some of us don't have ID cards. Don't worry. If you have telephone number, use that one. I've also come to learn that some of us don't have telephone numbers. You don't have a NIN, you don't have a telephone number. I hear some don't. Make sure that you show us the parish you come from, the sub-parish you come from. This we shall submit to the local security. They know all these parishes and sub-parishes so that no intruders will come and disturb us. But otherwise, when we register very well beforehand, then we can prepare very well also the place where we shall be in Namugongo. For those from Lugazi Diocese, please make sure that you register so that we arrange a proper place for you. I know very many of you are going to turn up on foot for Namugongo because Namugongo is very near. Please register so that it gives us the numbers. First of all, so that security can help us along the way, so that we move safely, but also so that we can arrange a proper place for you. Now, if we arrange a place in Namugongo for 20,000 people, and you happen to be 50,000, we shall be in problems. So please help us and register well, so that preparations can be made for you, which are adequate. We as Lugazi Diocese shall have our grand entry. As Lugazi Diocese, we shall have our grand entry to Namugongo on the 1st June 2025. It will be a Sunday. 1st June, that's when Lugazi Diocese foot pilgrims will make their grand entry to Namugongo. We shall come on foot, and we intend to arrive at Namugongo at around 5 p.m. Then we shall celebrate our Mass at 7 p.m. on that day. Remember, it will be a Sunday. But that Mass will also be welcoming us in Namugongo. With that, we wish you all a fruitful pilgrimage to Namugongo. May the courage of the Uganda Martyrs inspire you to be more committed to the Lord. Oh Lord, let me see again, I, your pilgrim of hope. May God bless you all. Some questions in English before we go to Uganda.
You can ask any of us. Not that I answer everything. My name is from UBC TV. I wanted to find out what was the budget requirement for the diocese and how far have you moved in terms of percentage. Is there still a gap? Should we say and how are you going to facilitate, because we know that budget is going to aid the diocese facilitate the pilgrims. Why at Namugongo? Then I also realized the event is coinciding with the diocese anniversary. How does it feel? And when was the last time the diocese animated? Could it be the first time, or this is a highlight of it? Another question so that we can answer them. Any other? Thank you, Monsignor. My name is Sabrina Gideon Peter from Radio Sapiencia. Mine may be related to the previous one, but I wanted to inquire whether because there are two events in one. You say that children or school ongoing children will make their pilgrimage on 30th. So the budgets, the two budgets differ, or you have one budget for the two events? Thank you very much. For the case of the budget, the diocese has a big budget that was made to combine the two functions. And allow me, on the behalf of the diocese, to let you know that at least we have been able to raise 50% of the estimated budget. There's some deficit that is left. So we have not yet materialized all the money that we needed to arrange the two functions. However, we are so optimistic that we shall be able to animate these two celebrations. And concerning the question whether we have ever animated Namugongo, yes, it was in 2003. So from 2003, this is 22 years ago. Most of those who were around are gone. New ones are now on the committee preparing, but this is the second time we are doing it. Thank you, Monsignor. My name is Masila Sopio Katandi from Kampala Report. Could you throw more light on the walk of faith? Yes, walk of faith, which I have not mentioned here. This is a pilgrimage from Munyonyo, and it will take place on the 31st of May. This is mainly by the youth, those who are strong enough. It starts from Munyonyo on the 31st at around 7 a.m. Then we move to Densebugwao, where I was killed. We go to Chamula, where Ponsiano Ngondwe was killed. We move down. We come to Chisenyi, where St. Mukasabali Kudembe was killed. And we end at St. Matia Mulumba, Odi Kampala, at around 1:30 p.m. That is the walk of faith. And we appeal to all youth. Thank you very much for that reminder. We appeal to all youth who can make that walk of faith to join very early in the morning. Usually you don't go and sleep there, you go there in the morning. I don't think there are many provisions to have you for the night, but you go there in the morning and then we can start the walk. It will be flagged off and we shall walk with faith like the martyrs. Thank you.
I think tugende mu Luganda. Abooluganda abaagalwa, abantu ba Katonda mwenna, tubaanirizza ffe ng'essaza ly'e Lugazi. Twagala okubakulisa okufuna Paapa waffe omuggya, Paapa Leo ow'e14. Tumusabire atuukirize bulungi omulimu ogwamukwasiddwa ng'atudde mu ntebe ya Peetero. Twagala okukubagiza Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala n'Abakristu bonna ab'e Kampala olw'okuviibwako mukadde waffe Monsignor Expedit Magembe yatandikawo senta yaffe ey'e Bukalango ey'okwegayirira. Monsignor Magembe yakutte ku bulamu bw'abantu bangi n'abazza eri Omukama. Omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa. Nga bumanyi obulungi omwaka oguwedde abasumba baffe Abakatoliki nga bali mu lukiiko lwabwe mu mwezi ogw'omukaaga nga Namugongo yakaggwa omwaka oguwedde, baalonda Lugazi Diocese yebeekulemberamu emikolo gy'okulamaga Namugongo egy'omwaka guno 2025. Kuno kwali kusoomooza kunene ery'essaza lyaffe ery'e Lugazi, naye ne tukitwala n'amaanyi ne tugamba nti guno omukisa Omukama gwatuwadde katugukozese naffe okwezza obuggya mu by'omwoyo. Njagala okubatuusaako bye twakatuukako mu ntegeka zonna, ate n'ebyo bye tusuubidde okukola e Namugongo. Kyetwasookerako okukola nga tufunye amawulire nti Lugazi Diocese yagenda okukulemberamu emikolo gino kwe kussaawo akakiiko akategeka emikolo ng'era kakulemberwa Father Godfrey Mbowa ali wano, ng'ayambibwako Ssaabakristu w'essaza Dr. Augustine Kato, ate ng'omuwandiisi ye mukyala Prosi Konde. Father Mugagga yewe by'empuliziganya ali wano. Twagala okwebaza nnyo akakiiko kano kubanga kasunsudde ensonga zonna era kati ebintu bitambula bulungi, tusuubira ng'omukolo gujja kuba gwa ttendo. Twateekawo omulamwa kwe tujja okutambulira mu mwaka guno. Omulamwa nga gugamba, Ayi Mukama, mpa okulaba nate, nze omulamazi wo ow'essuubi. Ayi Mukama, mpa okulaba nate, nze omulamazi wo ow'essuubi. Ffe ng'essaza twali tulonze omubala Ayi Mukama, mpa okulaba nate. Paapa Francis omugenzi n'alangira omwaka guno 2025 ng'omwaka omutukuvu, n'atuwa omubala abalamazi ab'essuubi oba omulamazi ow'essuubi. Omubala gwa Paapa ne tugugatta ku gwaffe kwe kufuna omubala guli omujjuvu, Ayi Mukama, mpa okulaba nate, nze omulamazi wo ow'essuubi. Abantu baffe bonna mu ssaza bagutegedde bulungi era bagutambulirako, era omubala guno ekigendereddwamu kwe kutereeza obulamu bw'abantu n'okubazza eri Kristo. Twassaawo n'essaala etutegeka e Namugongo mu by'omwoyo. Abantu bagisoma bulungi mu ssaza lino lyonna. Twassaawo n'enkola biki bye tunaakola omwaka guno, ne tukubisa n'akatabo kano akalimu byonna bye tuluubirira okukola omwaka guno nga twetegekera Namugongo mu 2025. Omubala kagunnyonnyola bulungi, ebikungu byaliwo eby'abajulizi, Eucharistic Congress. Abantu baffe tubategese bulungi mu by'omwoyo ne mu by'amasakalamenti. Omwaka gwonna gubadde gwakwezza bujja. Entegeka z'e Namugongo tukizudde nti zeetaaga ssente nnyingi. Twagala okwebaza abantu mwenna abatuwagidde mu ntegeka zaffe zonna eza Namugongo, n'abo abatusuubizza. Byonna nga biteredde bulungi, tusuubidde okubeera n'omukolo ogw'ettendo e Namugongo. Tutegese kwaya ey'amaanyi ey'abantu 500, abato n'abakulu, ate nga bonna bavudde mu bigo byaffe 34 eby'omu parishes eby'omu Lugazi Diocese. Era kwaya eyo wenjogerera ng'erindiridde bulindirizo olwa 3.
etandika okukoolobya amaloboozi e Namugongo. Tubeebaza kubanga beeresezza bingi okusobola okutendekebwa, n'abatendesi tubeebaza nnyo. Twagala okwebaza ennyo eggwandiisiza ekkulu ery'Ekereziya Katolika ery'Ensambya erikulemberwa Monsinya Kawuta, Secretary General. Batuyambye nnyo, tubadde nabo nnyo, era batuwagidde mu ntegeka zaffe zonna. Twagala okwebaza ennyo gavumenti eya Uganda kubanga ekolaganye bulungi nnyo naffe okulaba nti emikolo gy'e Namugongo gyonna giba gya mirembe, era tukyakolagana nayo mu ntegeka. Tulina enkiiko ze tutuula ne gavumenti mu bitongole eby'enjawulo, mu minisitule ez'enjawulo, ne twogera ku by'e Namugongo mu nsonga nnyingi, era tugenda tuzittaanya tuzimaliriza. Tubeebaza nnyo olw'ekyo. Tutegeseewo ng'ennaku z'omwezi 3 Mei lugenda kuba Lwakutaano, abaana baffe ab'amasomero lwe bagenda okulamaga, abaana bonna okuva mu ggwanga lyonna lwe bagenda okulamaga e Namugongo. Luno tulutaddewo okusobola okuyamba abaana baffe okubeera n'obudde obumala okuyiga ku bajulizi, ate n'okwagala okumanya okwewaayo kwabwe kwe baakola, kubanga ku Lwesatu tebasobola kufuna mukisa guno. Awo nno abaana baffe bafunye omukisa guno bagende ku lunaku lwabwe ate bannyonnyolwe ku bajulizi era babaagale. Ng'ennaku z'omwezi 3 amasomero gonna tugakubiriza lwe baba bagenda e Namugongo 3 Mei, byonna biteekeddwa bulungi. Twebaza nnyo ab'amasomero kubanga entegeka zonna nabo bazikoze, nabo kwaya y'amaanyi y'abaana 500 bakoze bulungi. Ku lwa 3 June tukubiriza era tusaba abasaaseredooti bonna bwe mujja e Namugongo ku lwa 3 June lwennyini temugende eri gye tutuula, mugende mu bazilika mwe mwambalira, tutandike okukola ennyiriri ku ssaawa 3. Ku ssaawa 3 z'ennyiriri z'abafaava bonna, mubeere bangi nnyo, olunyiriri lube nga lukyali ku bazilika ng'ate abantu batuuse eri gye banaatuula. Abantu baffe kibazzaamu nnyo amaanyi, ekyo kintu kirungi nnyo, twagala tukikole kubanga kiyamba n'okukkiriza kw'abantu baffe. Teddadde abaana baffe twabawaayo ne bafuuka bafaava gye bali bangi. Procession oba ennyiriri z'ababishops okujja okutandika mu misa n'abo abanaabeera Kayanja zo zijja kutandika ku ssaawa 3:30. Tukuume obudde. Tukubiriza era tusaba abafaadha mwenna muno, waliwo novena egenda okutandika nga 25 Mei, lugenda kuba lwa Sande, eggwenga 2 June. Tubasaba mufune obudde ogamba nti nze nja kgenda 25, nja kgenda 26, tugende twejjusisa abantu kubanga mu kulamaga kuno mulimu okwejjusa. Awo ne bwe tubeera nga tuli bangiko, abantu baffe bangi tubatuukako ne banaaba nga batera okutugamba njagala kunaabako, ne banaaba. Tubawe omukisa ogwo banaabe mu by'omwoyo. Era tusaba abalamazi mwenna gye munaava mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo tukwatagane bulungi n'ababyokwerera abakuumaddembe, tusobole okuba nti tutambula mu mirembe, tugende era n'okuva e Namugongo. Tubakubiriza balamazi bannaffe abanajja e Namugongo nga 3 mwewandiise ku bigo byammwe. Buli omu bw'abanga anajja e Namugongo oba anaatambula oba n'alinnya takisi oba booda oba n'ajjira mu motoka ye, mwewandiise e Namugongo. Ate naddala abo abanaatambuza ebigere mwewandiise tusobole okumanya bameka banaatambula, baweebwe obukuumi obumala, ate n'eri tusobole okuba nti tuteekateeka ekifo ekibamala. Naddala abeerugazi tusuubira nga bajja kuba bangi ddala. Awo nno tubasaba mwewandiise mangu tusobole okubateekerateekera ekifo ekibamala, kuba kati erugazi bw'abanga yakulembera eri bamuwa ekifo ekyenjawulo ekike, naye kati bw'oba tomanyi bameka abanajja tosobola okufuna kifo mwe banajja bulungi. Olunaku olwa lugazi lwanaayingira n'amaanyi ng'abalamazi abatambuza ebigere
batuuka lwe lwa lumu June waliwo ebifo bisatu mwe tugenda okuva e Naggalama ku parish, wano ku cathedral ate n'enkokonjeru. Ebyo bifo bisatu nziramu e Naggalama, wano ku cathedral ate n'enkokonjeru. Eyo abantu baffe bagenda okukuŋŋaanira era abamu bajja kusulawo. Kubanga tugambe kati nga wano Lugazi ab'Embiko, Nyenga, abo bajja kujja ggulo limu basule wano tusobole okuva wano ku makya. Tetugenda ate kusula mu kkubo, tutambuza olunaku lumu, ffe tuli kumpi ne Namugongo. Olunaku lumu tuba tuyingira Namugongo era tusuubidde okuyingira mu Namugongo ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Ffenna ab'e Naggalama, Nkokonjeru ne Lugazi tujja kusisinkana wali Essonde tulyoke ng'enjogera bweri eyammwe tulumbe. Tujja kulumba Namugongo ku ssaawa 11 naye nga tulumbira mu ssanyu n'ebbandi nga zikuba, ate ku ssaawa emu yakawungezi tusome misa etwaniriza e Namugongo. Twagaliza mwenna abalamazi abanajja e Namugongo emirembe gy'Omukama. Okwewaayo kw'abajulizi n'obuvumu bituyambe okweyongera okunywerera ku Mukama n'okumwewa. Ayi Mukama, mpa okulaba nate nze omulamazi wo ow'essuubi. Omukama abampeera omukisa mwenna. A walk of faith. Waliwo buli mwaka okulamaga okw'okukkiriza, walk of faith. Okulamaga kuno kuva mu nnyonyo ne kumalira Kampala mukadde. Kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 31, kugenda kubeera lwa 6. Kutandika mu nnyonyo ku ssaawa emu, kutera kubeeramu abavubuka abatambuza maanyi. N'abakulu babeereyo naye abavubuka bayinza batwala speed. Awo nno abavubuka mwenna ab'erugazi ab'amasaza mwenna nga nnaku z'omwezi 31 tugende tuve abalamazi abajulizi gye baava eyo kabaka gye basalira omusango Nanderea Kaggwa nattibwa. Bwe tuvaawo tugende wa Denoziyo Sebugwawo, tugende wali ekyamula ewa Ponsiano Ngondwe, tujje nga tuyita omwo tujja tutuuke mu Kisenyi ewabali ku Ddembe, ate tumalire ewa Mulumba mu Odi Kampala. Mwena abavubuka tubasaba mujjumbire. Abantu bagamba nti abeerugazi sente muzaweddeyo. Ndowooza mwakuŋŋaanyiza nnyingi zaweddeyo. Sente tezinnaggwayo era mpuliriza mutuyambe mwongere sente. Tulinga wakati awo. Naye nga tusuubira kummwe n'abatuusuubiza olunaku lujja kuba luyitirivu. Tujja kulukola lubeere lulungi nnyo, lubeere lwa kitiibwa, lubeere lwa ttendo. Mwebale nnyo okutuwagira nga ne gavumenti naye ejja tuwagira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya mpitibwa Serious Herbert nga ndi musasi wa NBS. Kyembuuza, waliwo mu ssaza ly'e Lugazi mulimu ku bajulizi era waliwo ku nteekateeka ey'enjawulo okuva mu ebyo bifo gye basangibwa. N'ekirala tetutegedde muwendo ddala ssente mmeka. Omuwendo ogw'essente ezeetaagisa oba ezakasondebwawo ziri mu billions. Ziri mu billions naye ate omuwanika siri naye wano kumbuulira bulungi mpozi wetunadde olwedda tujja kuba nga tuzifunye naye ziri mu billions naye ng'Omukama ajja tuyamba tumaleko. Kati n'ebifo wano mu Lugazi tulinawo ekifo ekya Ponsiano Ngondwe gy'azaalibwa. Era eyo tulamagayo buli mu Novemba. Tusuubira nakyo kikulaakulanya nga ekijjukizo ky'omwaka gwaffe tulamalidde Namugongo. Tulinawo n'ekifo n'omujulizi omulala abadde tamanyiddwa nnyo mu Lugazi wano ye Mukasa Kiriwa Wanvu.
Mukasa Kiruwa Wanvu naye muzaale we Naggalama, buli mukiri mu Naggalama parish. Ne Mukasa Kiruwa Wanvu era naye aliraanye Ponsiano Ngondwe mu kitundu kye kimu. Awo nno twagala byonna okubitumbula nga ekijjukizo mwaka gwaffe gwe tulamagiddeko kulemberamu emikolo gye Namugongo. English, the two matters that we have, and the intention is that the diocese has to devote them because we can't just be matters when and how often do you have to do pilgrimage? Vika kulwabwe bonna nange nsaba okubuuza nga bannamawulire okutwaliza awamu essaza libasuubidde kuyambako batya okubeera n'olunaku lw'abajulizi olulungi. Kansoke mu Luganda ekino bannamawulire twagala okubeebaza mwe muli emikolo gye Namugongo teri atagimanyi mwebale kujja ate ne tubasaba mugende mulangirire eri abantu bonna nti Namugongo ayengedde, abantu bajje e Namugongo nga bazze kwegayirira. Abantu bonna betulindiridde okujja e Namugongo twagala bajje nga bazze kwegayirira, si kujja kukola nsimbi oba kufunamu bintu birala, wabula bajje nga bazze okuyiga nti basajja bali abaafiirira eddiini fe tusobola okubafaanana nga naffe tubeera bajulirwa ba Kristo nga tweyongera obuvumu. Awo nno bannamawulire mukola omulimu gwa ttendo era twagala n'ekyo mukimanyise wonna. Ate tubasaba ku lunaku lwennyini e Namugongo mubeereeyo bangi ate tukwatagane bulungi bwe batugamba nti tubeere wano tubeerewo. Ne mbasaba abanaabeera e Namugongo tujje ne kamera z'amaanyi ezisikirako ewala, teweetaaga kutuuka ku mutwe gwa muntu okumukwata, naye ofuna ziri ezizuuminga, obeera eri akayanja gye katandika n'ozuuminga bulungi. Titukola bulungi nnyo. Mulaba omukolo gwa paapa tewalabye ku kamera yonna, naye ng'ate gwonna ogulaba omukolo. Awo nno media houses abakulu, kuba kati mwe abali wano si kyammwe, naye abakulu abakulira zi media houses tubasaba abantu baffe bano abalungi mbafune kamera ziri ezizuuminga ennyo, kubanga twali tutaddewo akayumba e Namugongo awo era weekali nga ke kaali ak'abannamawulire naye nga kali waleeri ne teri munnamawulire akagendamu, kubanga kamera zaabwe bazigira zijja kukoma mu mazzi. Awo tusaba tufune ku kamera ez'amaanyi sobole okuba nti Namugongo waffe abeera nga Looma, tolaba ku munnamawulire naye nga ate byonna babiripootinga bulungi nnyo, ate mubeera baripootinza balungi ng'era we muli. Concerning our sites in the Lugazi diocese, we have a site in Mulimo where Ponsiano Ngondwe was born. We make a pilgrimage every year, second Sunday of November. That's when we make a pilgrimage. We have another matter, Mukasa Kiruwa Wanvu, also around the same area, the Kasozi. So we want to develop these two sites as a remembrance of our year of pilgrimage in Namugongo. Already in Bulimo, where Ponsiano Ngondwe was born, we have a school, primary school, and we have a shelter where the celebrants sit, and it emulates Namugongo, the site, a bit. It's a small Namugongo in Bulimo. But we want a big church there, because that church will be a shrine church. It will be a shrine church. We want to develop it very well so that it reaches the standard of a place of pilgrimage.
with the support, of course, of everybody. Thank you very much, and may God bless you. Yanziza wange amanya nze Mukasa Kivumbi ankova mba Bukedde. Vika obuulidde bantu beerugazi abagenda okusimbula wano bagenda balina kujja bungi ki bajje ssaawa mmeka okutambula kugenda kubeera kutya okuva wano okutuuka Essonde bagenda okusinkana ne bannaabwe abalala. Ekyokubiri, Namugongo ategekeddwa mu kiseera ng'obubenje bungi nnyo naddala ku luguudo lw'Ejjinja olujjudde ebinnya ng'ate abalamazi baffe bangi nnyo okuva mu bitundu bya Eastern Bukedde n'eggwanga ly'e Kenya. Mulanga ki eri abakulira ebyokwerinda n'abakulira ebidduka nga Namugongo atuuka? Nebalengesa. Obuuzizza nti lugazi wano tuvaawo ssaawa mmeka? Tujja kusooka okukwatagana obulungi n'aba security. Amanyi kati level we tutuuse ebbanga kati yetuliko tuteeka okuba nga tuli bumu ddala n'aba security ne tuplaninga ntugale tuva wano ku ssaawa bwe ziti naye nga ssaawa nga 10 awo tubadde tulowooza bwe zityo naye tujja kumala ku kikakasa n'aba security ni ssaawa nga 10 ez'okumakya tujja kutambula main nga bantu babeera beegendereza. Naye bwe twali mu nkiiko ne Assistant Inspector General Police waggulu eyo n'abakulu baatusaba buli wonna wanaakuŋŋaanira abantu tubabuulire basobole okuba nti ebifo ebyo bikuumibwa bulungi, era tubabuulire n'abantu bwe bagenda okuva abangi basobole okuba nti batuwa obukuumi. Katugambe nga wano e Lugazi obukuumi buva wano ate ne babukwasa ab'emukono. Ab'emukono ne bavaawo simanyi oba bakwasa baawa, ndowooza batutuusa butuusa kuba yo era mukono atuuka eri Essonde. Awo nno tugenda kukwatagana bulungi ekirungi ne security yaffe mu district, RDC, deputy RDC tuli nabo kwatagana sobole okuba nti tutambula mu mirembe. Awo nno abantu baffe ku makya nnyo tugenda okuva wano ku ssaawa nga 10 naye tujja kubanga ekintu ekyo twongera okukiwa nga tumaze okukwatagana obulungi ennyo n'aba security. Accident ku luguudo tukubira mulanga abavuzi b'ebidduka. Ennaku zino okuviira ddala nga 25 abalamazi si beerugazi bokka. Kati twategeddeko nti abalamazi abava e Mombasa bo baatandika wiiki ng'emu n'ekitundu emabega. Abava e Mombasa bajja. Abantu baffe bwe tuteegendereza ku kkubo tujja kuleeta obubenje buyitivu. Ate ekirungi nkiyita ekirungi ffenna kye tukwatako waliwo amateeka amapya mu kuvuga speed agazze ate ne penalty y'amaanyi tomala gayisa era abadde bavuga endiima kati mpola mpola kamera kukwata nekuwa ekibaluwa. Awo nno tusaba busabi abavuzi ba taxi naddala tubeere beegendereza nnyo naffe tubeere balamazi yadde okola ssente naye lowooleza ddala mu kukola ssente okutunuulira obulamu bw'omuntu bwa muwendo. Bw'otambula empola bw'oti n'omukubira ne kajjamba omulamazi addamu amaanyi. Abantu abo nno tulamagero bakukubira kajjamba abamu bakuwa ne kutuzi batambula nabo. Awo nno bw'okola ekirungi oba oyambye ku mulamazi nawe ofuuka mulamazi. Awo nno tubakubira omulanga nabo babeere beegendereza mu kuvuga n'abalamazi bennyini bagoberere entegeka ab'ebyokwerinda gye banaaba batubuulidde n'entambula. Mbadde nsaba nze nfunyemu obweraliikirivu nga communicator, mbadde nsaba oyongera okukaatiriza nti abantu ensonga eno ey'okwewandiisa
abantu singa banaalowooza nti kakati Namugongo anaabanga wakwewandiisa ng'omuntu ogende Namugongo olina okuba nga wewandiisizza bannamawulire bakitangaaze batya singa baba babuuzizza ekintu ekyo. Webale nnyo ekigambo ky'okwewandiisa naffe bwe kyajja twasooka kweka naye bwe tugenze tukitunuulira lwakuba nti omulundi guno kizebererate abantu okubateekateeka mu budde obutono buno n'okuddamu ebibuuzo kizibuwala. Naye mu lukiiko olumu twalimu ne gavumenti abakola ku bya planning, national planning and economic development baabayita batubuulire ekikwatagana e Namugongo. Bantu bameka abalamaga e Namugongo baatubuulira nga bakozesa satellite zaabwe ze bakozesa ne bawa rough figure. Kati ne tukkaanya nti twetaaga okumanyira ddala abantu bameka abajja e Namugongo. Awo nno tugamba abantu bano tubawandiike, abantu bawandiikibwe tumanye bateekebwe bulungi ekifo n'okumanya nti ekifo ky'e Namugongo kati bali balina ebyuma ebyapima ne bagamba Namugongo area yenkana bweti square meters nti ate bantu bataano bwe batuula mu square meter awo nno Namugongo asobola okutuuza abantu bwe bati. Kati baba bayingiza basobola okumanya nti abantu bwe bati bakayingira space ekyali kuba Namugongo munene. Bwe tuzuula nti abantu bangi nnyo tebakyajaayo olwo ate tusobola okuzuula amagezi amalala okulaba nti batwongerako obunene bw'ekitundu abantu baffe ne babanga abamu tebasigala bweru kuba mu butuufu abamu basigala bweru. Ne twagala okumanya bameka abagendawo kyekimu ne ba Anglicans era nabo bali mu kwewandiisa. Enkola eno ng'oggyeko ekyo era twagala okumanya baani abagenda okulamaga ate naffe bwe kiba bwe kityo kitwanguyiza ne mu byokwerinda. Abantu abagala okutuyingira mu bangi naye bwe tubanga bategedde nti bano bantu baffe ba kitundu kyanguwa ne security ebanyangu kuba emirundi egimu baba tebeekakasa kyobulaba olumu babeera nga bagira nnyo okulaba nti si kuba nga aliwo yensaamu naye kati bwe twewandiisa obulungi ne batumanya ebintu byanguwako n'okusinga. Awo nno kiri ku security kiri ne ku kifo kyennyini okulaba nti tujyamu bulungi. Ensonga nnungi nnyo era ya buli mwaka era nsaba abantu bagitwale bulungi. Mwaka ogujja bigenda kutandika nga bukyali abantu bategeezebwe ensonga eyo ate baleme bissaamu byabufuzi. Bino bintu bya ddiini kuyamba bantu baffe kuba nti batuuka wali babeera bulungi ate nga basobola okugyawo mu kifo. I'm Joseph. But then to translate that Nadala emphasize English says this. Bana abaterewandiisiza tebagenda kukkirizibwa ku accessinga site. Abamu bagenda bagamba nti okwewandiisa kufuuse kwabulwa. Kati fe abateewandiise tusobodde okutuuka wewandiisibwa tetuyingire Namugongo. Abakulu abakola ku byokwerinda baatugamba nti n'abo abanaaba batasobodde bagende Namugongo. Tugamba nti olwokuba tewandiisiza togenda, genda. Bw'onooba oyingira bajja kuwandiika basobole okumanya bantu bameka abakoze eki abayingidde mu munda. Awo no genda naye nga ku mulyango bajja kuwandiika. Bw'oba owandiikiddwa before bajja kuwa akantu akakwawula. Oyinza okuyingira amanguko naye ng'era bajja kucekinga. Oyinza okuyingira amanguko okusinga abali abalina okwewandiisa kuba abantu amannya alugagwani nze Petero ani ogenda okozesa ddakiika 2 bawandiika muntu omu layini ng'eyeyongera buwanvu naye olugaba yewandiisa dda kyanguwako n'okusinga. Awo nno si kizibu. Awo nno this accreditation
the accreditation, registration of pilgrims for Namugongo has no political inclination. It is one to help us to know how many people converge in Namugongo so that we can prepare for them. You may find that the pilgrims are now more than the place can accommodate. It can help us to plan for a bigger area which can accommodate all our people, because sometimes we see some pilgrims being kept out because the place is full. So if we know, and now they are getting the estimates for the area and how many people Namugongo can accommodate, so when we get to know how many people are going, then they can be planned. Plans can be made well so that they can be accommodated well. But also for security purposes, it's very important. When we converge in big numbers, we need to be safe and secure. So when we are accredited and people know that these are people, the intruders will fear and they can be eliminated easily. So please register. It might help you to enter much faster than those who will be registered at the place itself. Those who will not have registered locally, at the point of entry, they will be registered there and then. So everybody will be registered. But it has no political inclination. It is purely for our own good and for our own safety. So thank you very much. Basebo ne banyabo bannamawulire tubeebaza nnyo olw'okujja ne mukwata akaseera kano era nga Katikkiro bwatusabye atutumye naffe tugende amawulire gano tugasaasaanye abantu bangi bajje Namugongo. Namugongo ali safe, akyasobola okutumala, naye ekikulu ennyo abantu tubakubirize okwewandiisa. Accreditation banyabo tujja kubaageza akaseera akalungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndowooza kino tekiri ku mawulire, ngakulu tujja kufunayo akacupa k'amazzi wali.